arte es lo que pretende esto y es lo que está como que ahora dando esa explosión de hardware open source. Posibilidades prácticas, pues ahorita todo lo que les explicó Jorge, con un microcontrolador se puede hacer infinidad de cosas, depende más como de la creatividad que uno tenga. Aquí simplemente hay ejemplos donde lo ponen con celulares, ponen a mover cámaras con robots. Ya lo de la arquitectura, pues ya Jorge habló más o menos con la arquitectura del microcontrolador, es exactamente lo mismo. No sé si se acuerdan ahorita, el mismo planito ahorita que mostraba ahora, muy parecido, que tiene el cristal y tiene todas las cosas. El lenguaje de programación, o mejor dicho, la interfaz de programación para mí es una de las desventajas que tiene Android, porque así como es muy sencillo, no permite que yo entre a fondo en lo que hace, en cómo funciona. Entonces, para detectar un error se vuelve complicado por ese lado. Es un lenguaje basado en C++. Ahorita vamos a ver un poquito, si nos da tiempo, la historia de Arduino, que nació de otra tarjeta que se llama Winnie, que de hecho aportó un colombiano a diseñarla. Entonces, bueno, las ventajas, ya hemos dicho varias ventajas. Para mí la más grande es lo de que una persona se pueda acercar fácilmente sin necesidad de saber mucho de electrónica y sin saber mucho de programación. Entonces, por ejemplo, uno ya ve muchos ingenieros de sistemas que saben programar, pero que quieren hacer algo con hardware, muchos ingenieros mecánicos que no tienen ni idea de programar o tienen muy poquita idea de electrónica y se pueden acercar fácilmente a eso. Ha dado hasta para llegar a pensar en ofrecer cursos a pelados de bachillerato, hasta niños, aprenderlos, acercarlos al mundo de la electrónica por lo fácil que sería diseñar modularmente. Entonces, no sé si las están rotando por ahí o si no ahorita las rotamos. Esta es, por ejemplo, la tarjeta, la principal, que tiene el microcontrolador y los pines ahí disponibles. Entonces, por ejemplo, están los chips. Miren, por ejemplo, esta que es una proto chip que tiene, por ejemplo, no sé si conocen las tarjetas universales, o uno va a hacer el circuitico y soldar. Es esta misma, que uno llega y la pone ahí encima. Entonces, puede desarrollar bastante rápido. Estos son otros tipos de tarjetas, también tiene el microcontrolador, solo que es más pequeño, la tarjeta pues, y esto de acá, por ejemplo con micro superficial, pero no tiene el USB, entonces uno la programaría con esto. Si tengamos tiempo de mirar cuál es el video, no, pues vamos a entrar abajo. ¿Qué tiene este sistema de desarrollo? Pues vean la escuela. Entonces, resumamos. Entonces vimos que FreeScale es un microcontrolador que nos va a permitir tener como todo el control sobre la máquina, con una interfaz de programación muy completa, un hardware de programación muy completa, que nos permite inclusive hacer debug in situ, mirar en tiempo real todo lo que está pasando con el micro. Nos permite dar aplicaciones mucho más complejas, ¿cierto? Y descubrir errores cuando los hacen en aplicaciones complejas. ¿Qué hace Arduino?
Arduino soluciona el problema de hardware para las personas que no saben de hardware. Como decía Jonathan, como ingeniero de sistemas, yo no sé de hardware, pero necesito controlar este motor paso a paso, necesito prender estos LED para un diseñador gráfico, necesito hacer estos juegos de luces para una exposición que estoy haciendo. Arduino le soluciona ese problema. Se programa en C, una interfaz muy fácil, muy liviana, multiplataforma. El hardware ya viene hecho, no hay que desarrollar tarjetas, usted necesita comunicación internet, le pego un chip encima de internet y ya tengo salida. Necesito comunicación inalámbrica sin pin, le pego un chip sin pin, no necesito tocar un cautín, no necesito una resistencia, no necesito calcular ninguna ley de Ohm, solamente me preocupo por mi programa. ¿Y cuál es la preocupación por el programa? Ninguna, porque todos los ejemplos ya están hechos. Están hechos en la página oficial de Arduino, hay un sinnúmero de ejemplos. En el mismo software ni siquiera se instala, se ejecuta ya. Usted le dice ejemplo para serial y abre este ejemplo, abre el otro, abre un montón de ejemplos. Entonces es muy fácil hacer un desarrollo en Arduino. ¿Cuál es el problema? Cuando mi desarrollo se empieza a complicar, empieza a ser más grande, tengo que integrar muchos módulos, ya esa torrecita de chip me está quedando muy grande, entonces ya se vuelve un problema y estos módulos empiezan a presentarme conflictos con aquellos otros, entonces ya no me está dando este procesamiento, entonces estoy teniendo conflictos y como no tengo esa capacidad de análisis ni la herramienta para analizar, me quedé cortico, ¿cierto? Entonces ya no la podría hacer con Arduino y tampoco ya no la podría hacer un ingeniero mecánico o un ingeniero eléctrico que no tenga mucho conocimiento. Ya nos tocaría, digamos, a los electrónicos que tenemos ese conocimiento, ahondar más. Si yo ahondo más, yo puedo poner estas tarjetas de Arduino y dejar de lado el software Arduino y trabajar directamente en la interfaz de Allen, ¿cierto? Allen es otro precio, Allen es una empresa de alto nivel a nivel mundial, una de las mejores, y si tiene todas las herramientas, las mismas que tiene Freescale. Entonces ya dejo de lado el Arduino, el software de Arduino, y meto un programador Allen y trabajo directamente con el micro Allen, pero me tocó aprender desde cero toda la filosofía, así como la aprendí en Freescale, la aprendo en Allen. Afortunadamente, si yo aprendo una familia, aprendo casi todas las familias de ese fabricante y me muevo facilito a cualquier otro fabricante. ¿Listo? Eso es como la conclusión de ustedes miran, no quiero ser Arduino por ahora porque es muy fácil, cuando quiera aprender me tiro algo y aprendo algo. O otros dirán, no, desde un principio me va a dar la pena durita y voy a aprender Freescale porque cuando voy a digital estrés voy a seguir con Freescale y ya tengo bases, entonces ya llevo una ventaja para dejar la pantalla bien alta y eso me sigo con Freescale y toda la cosa, ¿cierto? Entonces ya, eso es como lo que tienen que analizar ahorita. Me parece interesante que hagamos un poquito de este video. ¿Por qué? Porque nos cuentan una historia muy chévere para que ustedes saquen la moraleja. Ahora mismo se tiene un colombiano, pero no le está cobrando un colombiano, ¿cierto? Entonces para que aprendan a ver cómo van a proteger sus diseños. Él lo hizo como trabajo de grado de su maestría, le pareció muy chévere y tan bacano unos estudiantes, no libre, para todo el mundo tan bacano, pero otros sí más vivos con mentalidad empresarial lo hicieron en ese comercial. Ahorita el colombiano, tratando como de recuperar su inversión, hizo otra plataforma que se llama Wiri y también sacó una obra igualita a la de Arduino con ese otro nombre y con la interfaz de programación que desarrolló. Entonces miramos este videito, realmente no me conozco el colombiano, pero yo sí le conozco la historia a Londres. Entonces miremos un poquitico y con eso nos vamos. Si tengan que dicen, pues el video en cualquier momento lo pueden ver en internet, lo buscan muy fácil por Google. Arduino started this project that we did at the Interaction Design Institute in Ivrea back in 2005, but it has some roots in previous projects that we worked on because we wanted to make a tool for our students that was more modern than what was available in the market at the moment, especially because the tool that everybody was using is still the basic standard. In Italy it was costing at the time about €76, that's like $100. So it was very expensive for the students.
they wouldn't do any too much work because they didn't want to spend money on buying many boards that are expensive. So what happened, we started to look at possible alternatives, and also we were working in processing language. In this case, we did one of the founders of one of the teachers in the program. So we thought, why don't we try to figure out how to make processing from hardware? So we worked with a student, a team from the topic, and that produced a wiring platform. And another Paragami, two of the students worked on it. And then after we made wiring, we figured out how to make the whole platform even simpler, even cheaper, even easier to use. And then we started to essentially re-implement the whole thing as an open source project. We wanted it to be open source so that everybody could come out and contribute. And we had another issue that there were a lot of discussion about the school closing. So we decided, okay, let's try to make this platform and open it up as much as possible. Entonces, pasamos a discutir lo que nos gustaría tener, a discutir cómo hacerlo. Y entonces nos explico cómo hacerlo. Máximo había hecho algunos experimentos con tecnología, yo hice experimentos con tecnología diferente, discutimos que era mejor. Y decidí, por mi parte, probar la tecnología que teníamos, porque era mejor desde el punto de vista de la compatibilidad con diferentes sistemas operativos. Revisé el hardware, un par de bugs, lo arreglamos y bueno, ya nos pusimos a hacer placas. Es decir, el proceso desde el momento que empezamos a trabajar en serio a tener una placa fue un proceso de 2 días. Y el resto fue ya simple. While I was kind of in the middle of this, I met with David Quartiers, who started to sort of help me in the project and became a major contributor, and then together we kind of made the first Arduino hardware. Then we had David Mellis joining as a student to write the software, then Tom came in as an advisor, and finally then Gianluca came in as the person who was able to manufacture the board itself. So that's how the team kind of formed, by adding people with skills. We used wiring boards and wanted to port a bunch of programs to a cheaper microprocessor, basically, to small installations. And I helped write like a little compatibility layer so that all the old programs could run on the new processor. And then just being a Brea and not wanting to spend too much time on my actual pieces, spend more and more time like working with lots of other guys. I knew that there was this development of this hardware equivalent to processor. And I went over to Ibrea in June 2005 to do a workshop with them on another subject. And they showed me the Arduino board at that point. And I looked at it and I said, you know, this is great, and it definitely works for your school, works for my school too, but I think it could be a larger thing. And I think more people would want to use this. And Massimo said, oh, that's good feedback, thanks. And then I went back to the States, and a couple weeks later they wrote to me and said, you know, we want to go further with this, and we want to try and get to the larger world. Do you want to join us as part of the team? And I said, yeah. And it was just, for me, it was a case that this is a tool that I could see using myself, and therefore I could believe in actually helping to get out to the larger world. After the first prototyping, there was the needing or the desire to start to manufacturing something in a more professional way and in a more commercial way, because all the first sample was mounted, was doing just to let them work. After Massimo and David decided and understood that the prototype was working, they needed to make a bigger batch. So we decided to work on 200 units, and I made a little redesign, a little design for manufacturing in order to produce them. It was a test. They agreed with their school, in interaction with an institute and the K3 of Malmo, to buy 50 each.
that was a good starting point. That means we will not lose all the money, but at least half was coming back. The selling price was exactly what we paid for. I think we earned €1 for each board, that is nothing considering all the effort we put inside. And but after some advertisement, after some speaking with friends, this movement started to move. And so we received the first call of the first customer asking for one board. It was a friend of Massimo David, but it was the beginning of something. A few months after meeting, he said, "Hey, Nate, SparkFun, you guys should carry this thing called Arduino." And I looked at it, and at that time it was the through-hole version, the RS-232 version. And I said, "This looks very, very interesting," but I didn't really understand it. And I hadn't wrapped my head around it. And so he said, "You know, Tom, I don't think it's for us. We don't really do kits. We're not sure how people are going to react to this." And so I decided against it. It was a few months later, 6, 7 months later, that Arduino came out with the full USB version and fully assembled and tested and ready to go. And Tom, again, came to us and said, "Hey, SparkFun, we should really carry this." And I said, "Well, okay, well, I'm not really sure. You know, we'll bring in 20 and see how these out." And that was the first 20 out of about 40,000 at this point. Primera vez que escuchamos hoy hablar de Arduino fue a Virtual Kids en una actividad que se llamaba los jueves de Lab, que fue, de hecho, fue la primera sesión de esa actividad que seguimos haciendo. Y él suelta ahí su rollo y al final, después de 1 hora y media de estar escuchando toda la historia de David, aparece que está involucrado en este proyecto, pero una cosa muy pequeña, ¿no? Para mí era como, wow, por fin, o sea, a ver, David, ¿por qué no empezaste por ahí? Arduino es el último proyecto que terminé la semana pasada con el portero de precisión inteligente. La empresa se llevó la velocidad pasado que pudiéramos ofrecer gratis. Y gratis, sí. Y a partir de entonces, bueno, también a través de Gustavo y seguir en contacto con David, pues organizamos un taller de Arduino en octubre de 2005, que creo que fue uno de los primeros talleres, fue el primer taller que se organizó de Arduino. El último día David propuso hacer pequeños prototipos que se llamaban "Trae tus cacharros viejos y hagamos algo con ellos". Y de ahí surgieron proyectos que fueron muy interesantes. Pues la gente continuó haciendo pequeños instrumentos electrónicos, pequeños robots. Let's see, at the time I was senior editor, Meg was only a couple years old, and I had heard about this Arduino project, and I saw it online, and I said, wow, a lot of people are starting to talk about this. I should check it out. And I got one of the boards and I said, wow, this is fantastic. Beginners are going to love this. It runs on Mac, it runs on PC, it runs on Linux. This is exactly what everyone wants. At the time, a lot of people were using basic stamps, they're using all sorts of microcontrollers. And I come from using design tools like Flash and processing, and I'm like, oh, this is perfect. Exactly what I think everyone's going to want. And this was in the beginning of when Mig was starting to have a store. And so it took a little while, and it was very hard to do international money transfers. Basically, started selling Arduinos and Mig right away. And then later on, when I started working with Omar, who was part of Adafruit, the founder, we also said right away, this is a fantastic tool for getting people doing the things that they want to do with electronics, not necessarily learning everything first, but getting the application done. Like I want my dress to blink. Very hard to do if you just want to learn electronics. With an Arduino, get that done in a few minutes.
demo bay. We have a number of our projects set up. This was a project we did for a single night event that used Arduino as a sensor. When you shake them, it creates these explosions of confetti. And in the original install, it was on a giant sphere, but here, each one of these has an accelerometer in it and a Bluetooth controller and sending it to the computer, and then we're generating these graphics. We wanted people to lighten up. It was at a cocktail party, and we wanted people to really like feel more free. They do. I think we should show you quickly a little bit of the project over here. This was a project we did early on in the lab, thinking about network lighting. And the way it works is there's sort of a family of lights, and the main light here, you pick it up, and you can sort of tune the color by twisting it. We'll set the color, and then these others are sort of children. As you sort of play with them, they'll all start to come into sync. So we're really interested in these social relationships that people create through technology. So in this case, it was sort of seeking a number of people who were all using the same thing. And then we sort of extended it out to use architectural scale lighting and off-the-shelf lighting equipment. The very first thing I tried to do with an Arduino was run a 3D printer on an Arduino, which I probably should have started out with something simpler because it was really difficult. And I didn't know anything about electronics. It was just like stumbling blindly and trying to get it to work. But eventually I got it to work, and now we sell these MakerBot 3D printers, which actually run on. There's multiple Arduinos in the machine. So this is a 3D printer, and what that means is it takes a 3D model from you can download one from the internet or design it yourself or scan in a 3D model of an object. And then it prints with plastic. So this right here is a filament. And so what happens is this plastic is slowly pulled down into the extruder head here. And when it's done, you'll get a real object that is exactly what you want. So you have a digital file that you give it, and you basically say, make me one of these. So you hit print, and then this machine will make it for you. So it'll make 1 or 100 or 1,000 of them, and which is great because there's all sorts of cool open source things that this will make for you. So you don't need to have a laser cutter or a PCB fabrication thing to really participate in open source hardware. You can just design something. This will sit on your desk and print you out stuff. So it's one of the things I really like about this is that this allows you to apply the idea of open source hardware to things that are very, very basic that you would not otherwise consider to be open source hardware. So there's an open source whistle, for example. There's an open source bottle opener. Over here on the wall, we have, right here, there's an open source coat hook. So we have a coat hook. This is open source hardware. There's a file on the internet you can download. And if you have a 3D printer, you can print out as many coat hooks as you want, and you don't have to pay anybody anything. If you want a bigger coat hook, you can make it bigger. And it's just this wonderful idea that we can apply this idea of open source to all of these common everyday things that we use in our life. Like what we're trying to do is open source everything. Would sort of been a crazy idea 10 years ago, are now actually, there's a path that we can take to get there, and people are starting to take it seriously. Open source hardware is a fantastic way to make sure other people can look at your designs and improve them. Open source hardware is a fantastic way, so you don't have to answer emails and people asking can they necessarily use something. You put the license out there and you said, open source hardware for us means you can take our stuff, you can do whatever you want with it. You just have to do the same thing we do. Release it back, allow other people to do whatever they want with it, and they can sell it as long as all the attribution, all the credits, all the things that you requested are respected. And so far it's worked out great. If you look at Linux, it's a perfect example. If you look at Apache, all these things that run the web, it's all open source. If you had to pay someone or talk to someone or license something, every time you wanted to put up a website,
we wouldn't have the fantastic world of information sharing we do. So I look at Arduino as a physical representation of all the great things about open source software, but now it's starting to we will hit a level where people will be creating hardware in the same way that people were creating books after movable type became cheap and easy to replicate. And I really think that that's the level of the open source hardware revolution. We are looking at something like computing where movable type will change how people read, write, and share information. And in this case, it would be how we create and use physical objects. The idea behind having control over these physical objects and being able to manipulate them at will and not be afraid to take them apart, to see what's inside, to really know everything that's going on. That's something really behind the open source hardware for me, and something I'm really passionate about. You know, of course, open source is making it for the community at large, based on work that other people have done. So it's kind of like I'm taking one step up a ladder, and then I'm helping other people so further up the ladder. El problema que hay es que por culpa de la estandarización y por culpa de la parejas se cerraron la posibilidad de mucha gente de aprender más cosas y quedaba reservado a cualquier gente que más hackers con mayores conocimientos técnicos podían o sentían por la capacidad de abrir un número electrónico que no había hecho. Y bueno, a mí el software abierto significa volver a tener la posibilidad de mirar qué hay dentro de las cosas, pero hacerlo de una forma que esté permitido, o sea, que sea éticamente correcto, que sea legal y que permita la regulación. Entonces, para mí, el hardware abierto realmente es un sistema que permite a la gente educarse y cómo funcionan las cosas. Para mí, en un mundo en el que hay más diferentes. Tenemos que comprender cómo funcionan las cosas, ya no para poder repararlas, sencillamente para comprender cómo funciona nuestra vida. Y yo creo que es una necesidad. At the beginning, on the whole question of open source hardware versus open hardware, open source, it is still very, very complex. It's a very complex situation. There's still not very defined standards or licenses or processes. For us at the beginning, it was a specific need. We knew the school was closing, and we were afraid that lawyers would show up one day and say, everything here goes into a box and gets forgotten. So we thought, okay, if we open everything about this, then we can survive the closing of the school. So that was the first step. Then we started to figure out that there was a way to get a very nice ecosystem of people participating and making extensions, making derivatives, helping. And then our activity of talking to manufacturers and making them to build things became an interesting study on how there could be a business model that would apply to open source. Y para nosotros fue muy importante, ¿no? Como un espacio cultural, ¿no? De experimentación, intentar aplicar también esas lógicas de las herramientas libres a los procesos de trabajo. Y eso fue también la idea de Interactivo, un espacio donde la gente pudiera desarrollar sus propios proyectos, pero que también hubiera gente que se pudiera involucrar como colaborador, con su proceso también a la gente compañera. Entonces, a nosotros hay siempre, no sé, una relación muy estrecha y una sensación de que siempre tratamos de inspirarnos en algo tan sorprendente, ¿no? Todos los procesos de software libre, en este caso, no habíamos oído hablar de que hubiera también hardware libre. Y esto, pues, fue como un hervidero, ¿no? de posibilidades que se dispararon en esta dirección. I love open source hardware, and I think everything should be that way. It's great for education. I like sharing what we've learned, and it's easy for the kids to find out more. And it would be great if they could build their own things. Yeah. I did not learn microcontrollers until my middle years of college, early years of college. And I was really blown away by how easy it was to use. Arduino mainly being the forefront in development for it. I think, given the right series of events, if Arduino and electronics could be taught in high school, I think there's a big future for not only engineers but also artists.
also digital media, interactive design people. If they can learn that in high school, imagine how much more they can do later. Cuando el Arduino le manda la señal, el Arduino controla exactamente lo mismo que harían estos dos pulsadores. Esto está hecho para grabar y reproducir tocando los botones a mano. Pero si le colocas unos autoacopladores, los dos de aquí, desde la controladora, puedes plantear el pulsador y activar el pulsador con una señal eléctrica que salga de la controladora. Por eso el Arduino es tan potente, porque puedes controlar cualquier cacharrillo. Es una herramienta fantástica para que los chavales de esta edad tengan un contacto de realidades que viven. Primero para que aprendan que hay otro lado, aparte del lado de consumidor y hay una distancia electrodoméstico, que hay una forma de colocar las cosas estos chicos para el sur tienen un montón de cacharrería que apenas saben conducir. Con el Arduino puedes destripar un poquito lo que funcionan las cosas y mostrar algunos esquemas que no he visto en la y luego es muy divertido. Es muy divertida y sirve para enseñar electrónica, sirve para enseñar a pensar, sirve para enseñar a tener proyectos a medio plazo y trabajar en equipo, para participar en la comunidad, documentarse. The potential for students when they just learn how to use a computer, to learn how to do things with computers, to me that's powerful. And what that would actually mean long term for students with only $50 to be able to plug something into their computer and make something with it over and over and over again, and iterate it and share it. The type of creative community that can generate in young people, to me, I think that's going to change everything. And really excited to see what happens.